Mến chào các bạn. Hello everyone, welcome to the nail tip show. Today I'll be doing a review and a demo on Entity Studio One Contouring Gel with Polygel Technology. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn một cái review và một cái demo dùng sản phẩm cũng mới, khá mới trong thị trường ngành nail với lại Entity Studio One Contouring Gel với cái nó giống như nửa gel với nửa bột với lại Polygel Technology. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái cảm nghĩ và chia sẻ một vài cái cách căn bản mà dùng cái contouring gel này ha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Before I start off, I just want to let you know what kind of products I'm working with. So the company has sent me Studio One, the trial kit, also the master kit, which is pretty cool. It has pretty much everything that you need to start off. I love it because I feel like especially with this master kit, if you just want to try, you don't want to invest everything, you just want to give it a try, this is a great kit to start. Okay, so today I'll be doing just a quick kind of like a ombre on the nail. To be honest with you, this is my first attempt. I just want to give you the reason I didn't prepare a lot this time, because I want to give you my first honest opinion about it. Like I said, there's a lot of these type of products in the industry, kind of like, you know, similar to polygel with half acrylic with, you know, hard gel. So I just want to give you a demo on how I'm gonna do it and just kind of my thoughts on it. So basically I'm just gonna do a ombre with the pink and the cover pink. I saved one for you guys. So but what I did is actually try it's sort of like intense pink with this pinky right here, and then I used a correction pink on this nail right here. See, that's the true color. I basically apply it and shaped and everything. So now you're gonna see how I'm gonna use the correction pink with the classic white. Okay, I'm gonna use classic white, and then I'm gonna use correction pink on top of it. Like I said, this is my first attempt, so I'm gonna try on this one, and then I guess we can follow along with me, and then I'm gonna tell you how I feel about it. Ok, hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn làm cái contouring gel này của hãng Entity. Thì hôm nay em sẽ làm một cái ombre gel. Cái này là cái ngón đầu tiên mà em đã sử dụng làm ombre. Em đã dùng một cái classic white với lại cái correction pink để em dùng hai màu này để làm cái ombre. Em cũng đã dùng cái intense pink cho cái pinky và cái correction pink on this, cái ngón chính giữa, để cho các bạn thấy cái màu nó ra làm sao. Thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. So start off, I already prepped the nail and everything. So I'm just gonna cleanse the nail real quick before I start, just in case you know, prepping, if I get my oil or anything on it, so that way but pretty much I push back the cuticle with the pusher, and then I just prepped the whole thing. So now I'm gonna start with Nut Acid Nail Primer. So I'm just gonna put this sparingly on top of just my natural nail. What I did is I applied the tipped, and then I did a little bit of the clear, barely a little bit on it, very little bit. I shaped and everything. So now I'm just gonna go straight with the classic white, so then you can see, you know. And I'm also gonna use the 10 oval brush that it come with the master kit. This is pretty nice brush actually, because one side you can use it as a spatula, and the other side is a number 10 brush oval, and it's pretty cool. I like it, it's really convenient. So I'm gonna start with classic white. I'm gonna squeeze some out. Bây giờ em sẽ bóp chút xíu cái classic white ha, and em sẽ squeeze nó ra. Xong bắt đầu I'm gonna apply it directly on the nail right here. Đó, and lấy nó ra, then chùi nó sơ sơ. So I'm always have a little napkin here. I'm gonna wipe that off. So to start off, I'm just gonna pour the Move liquid shaper in a dabbing dish with just a little bit of the Move liquid shaper, and you don't need to
use a lot, okay? With this, it's not a monomer, so try not to use a lot. Basically, you just want to wet your brush so then you can easily move your product around. Okay, so em trước khi bắt đầu em làm á, là em lấy một cái liquid này ha, em bỏ vô cái hũ nhỏ nhỏ, rồi em chỉ dùng cái liquid này để cho cái cọ nó ướt. Nó không phải là cho cái cọ nó ướt để cho mình thấm cái cọ nó vô ướt chút xíu, bắt đầu mình chùi nó ra, mình đừng có bỏ nó nhiều quá. Bắt đầu then you go in, so basically you want to pat it down, okay? So you don't want to, make sure you don't want your brush flood with liquid, okay? At the same time, you don't want to wait for it to dry either. Yeah, it's not good when the brush is dry too. I'm gonna explain why. Because when you leave the brush to dry, when you pat it, chances are the gel get trapped in between the brushes. It's gonna be harder to move the product around. So always constantly moisten the brush, but at the same time, you know, you don't want to flood it with liquid. So and từ em pat nó ha. Slowly I'm patting it down. If I'm accident use it a little bit too much, then don't worry about it, because you can always pour it out later. So and constantly để cho cái cọ nó ướt nha. Nhưng mà mình không có muốn ướt quá, là tại vì mình cái gel này á, nó là nửa giống như bột, nửa là cái hard gel. So mình mà làm ướt quá đó thì cái tí nó mình nó cure nó không có đúng nó làm hư cái chất nó chemical trong cái gel này, thì nó cure không đúng thì mất công, nó sẽ dễ làm bị lifting. So mình chủ yếu là mình chỉ muốn giữ cái cọ. See, em cứ constantly and dab nó, mà em lấy cái nước với lấy cái tờ giấy á, em ấy nó ra, làm vậy cái cọ nó không có ướt quá, nó chỉ đủ cái độ ướt để mình làm cho cái gel này. Em thấy không? Các bạn thấy không? Nó very smooth. So that's what the liquid helps you to kind of smooth the product out, and at the same time easy for you to maneuver the product around. So with the ombre, one thing I love this gel for ombre is that you can control this part right here, because a lot of time if you don't smooth this area out and you build it too thick right here, this area, and then later you're gonna see the line between the white and the pink. So the more you thinning this part out, the better. You see it? I know I put a little bit too much of the off-white. That's okay, because like I said, you can always, if you were working in a salon, you can actually slice that part off and go on to the next nail. So you're not actually wasting any product. But today, since I'm only doing one nail, so I just want to show you the part that I know that with the ombre, a lot of people are struggling, is this part right here. And make sure you smooth the gel out. The more smooth surface you have, the easier that the two colors will blend, okay, later. So mình lúc này á, you need to chịu khó, use sơ ha. Các bạn thấy đó, em use sơ đó, mà cái bột nó cái gel nó rất là láng ha. And at the same time, bây giờ em sẽ lấy cái cọ ướt chút xíu. Bắt đầu I'm gonna try to pull on the side and shape nó vô ha. Em sẽ shape nó vô cho nó thành cái shape mà mình muốn. Later mình không có cần dũa nhiều. One thing I love about this product too is that the shaping is so easy. Yeah, see, I kind of drain it out a little bit, and then if I feel like it's too much, I'm just gonna tap it with the paper, and then I'm just gonna pull that. See, I'm doing slow because I just want to show you, if you take the time and do it right, look how smooth that is. So then you know that your ombre will be nice, plus you don't have to do a lot of shaping later on. So that's why. So now let's just say if I already have too much, I can easily cut that. Okay, I'm just gonna cut that out a little bit. Like I said earlier, you want to use it for the next nail, you may, but right now I don't need it, so I'm just gonna leave it on the side.
So nếu mà các bạn dư á, các bạn có thể lấy cái miếng đó bỏ lên cái ngón thứ kế rồi các bạn có thể dùng tiếp. Nhưng mà tại hôm nay em chỉ cần làm một ngón thôi nên em sẽ gạt nó qua một bên ha. So bây giờ I'm just gonna continue finish this nail and I'm gonna pat that out. See how nice that is already. If you really take the time to do it right, actually it's really nice because it's really nice and smooth. Look at just by patting it down and then pulling it down smoothly, you have a nice shape already. See? I just want to do it slowly so you can see, because with the ombre, you notice, like I said earlier, this area right here, you need to really blend it well and smoothly, so then later when you have the pink, the transition of it will be nice and even and smooth as well. So I'm just gonna make sure I patted everything lightly and then smoothly. See? Cho các bạn thấy đó, bây giờ em cũng đó là em chỉ làm sơ sơ thôi là cũng xong rồi đó. See? One thing about this too, like I like it, is that you don't have to rush. You can just take the time to do it into the shape that you want, and later you don't have to do a lot of shaping. Đó. So because with the ombre, I want to cure this, because later if I want to pull the pink down, I don't pull the white off of the nail. So I'm gonna cure this. You can cure it, but I would say fully cure the gel is about a minute, but I would say let's cure it for about at least 20 to 30 seconds. Okay, so I'm gonna put in I have Entity Pro LED light here, so I'm just gonna cure for 30 seconds. I set my time, and then I'm just gonna leave in there. Another great thing about this is I don't feel heat spikes when I put my hand in with the lamp, so that's another good thing about it. So em thích là làm cái sản phẩm này á, các bạn có thể từ từ mình vuốt cái sản phẩm xuống và mình làm cho nó mịn cái mặt móng, rồi tí nữa mình làm ombre. Nhất là ombre á, các bạn phải vuốt cái gel này rất là mịn, để tại vì tí nữa mình blend ra cái màu á, thì cái ombre của mình ra thì đẹp hơn. Thì bây giờ á, em đã cure nó 30 giây sơ sơ thôi. So that's it. So as you can see, it looks pretty good so far, huh? Like the nice shape, and like I said, I'm pulling that out pretty nicely, so then I don't have to worry about that later. Before I'm gonna start I'm gonna take correction pink, like I said earlier. I'm gonna apply that over on top of it. Correction pink is almost like a cover pink. So I'm gonna squeeze a little bit out. I have to say, this one, you do have to put a little effort to squeeze it out, because I guess my wrist is not as strong. So that's another thing that I just want to warn you. If you're petite like me, you probably have to put a little effort in squeezing it out. So I usually try to develop habit where I want to close the lid right away, so that way it won't get contaminated. So I squeeze a little bit amount out, then I'm going to apply it on. So bây giờ em đã lấy ít ra ha, rồi em đã bỏ. So I'm gonna moisten my brush. I'm gonna drain as much out and then slightly tap. So then now I'm gonna press down. See? Bây giờ em sẽ làm cái cọ nó hơi ướt chút xíu ha. Bây giờ em đè nó xuống. Em đè cũng nhẹ lắm, cũng không có cần mình đè mạnh lắm. Tại cái này á thì nó cũng không có cứng cho lắm. Nó cũng dễ để em chỉ đè sơ sơ là các bạn thấy đó, là nó cũng đè dẹp nó xuống. So I'm doing it slowly so you guys can see. So I love about this product is that, especially around the cuticle area, that you don't do a lot of shaping, because if you take the time and kind of shape it and just kind of tug it in under the cuticle area, and then later I'm just gonna slightly brush it, kind of pat it down, then it's just really nice. Seriously guys, the cuticle area, you don't really do much. Okay, so I'm continue patting it down. And I want to remind you too that the reason I said earlier, don't
you don't want your brush too wet, but at the same time you don't want it to dry, because I just want to let you know is that it happened to me earlier, like before I did this, is that I didn't pay attention. When I pull it too dry, it actually, the gel got some on the brush, and then my liquid is not as clear. So that's the reason why I kind of learned from that, is that you don't want to keep your brush too wet, but at the same time you don't want to keep it too dry. So, but now that I learned how to do it, I feel like my liquid is more clean, because now I know how to control it, where I just feel like when it's too wet or when it's too dry. That's why I said it's always like essential that you have little like lint-free paper right here that you constantly just dab lightly, and that way you keep your brush just lightly moist but not too wet. So then again, bây giờ em cũng đang làm chậm chậm nha các bạn, tại vì em muốn cho các bạn thấy là em làm cái cọ, em move làm sao, rồi em vuốt làm sao để cho cái gel, cái contouring gel này nó không có chạy tùm lum mà nó cũng kéo đi theo mình. Nếu mà mình làm á thì nó sẽ mình làm kỹ chút xíu á, thì nó sẽ mình không có cần dũa nhiều. Và vừa phần nếu mà những cái ai mà các bạn mà chưa có bao giờ thử qua thì em cũng thấy là cái sản phẩm cũng rất là hay, là tại vì mình có nhiều thời giờ. Em nghĩ những cái sản phẩm rất là hay là tại những ai mà mới chưa có vô, nhất là ai mới vô nghề á, mà muốn học á, đắp bột hay làm gel cũng vậy, thử cái sản phẩm trước. Là tại vì làm bột đó nhiều lúc các bạn không có đắp liền đó, thì nó khô liền. Còn cái bột, cái gel này nó cho các bạn có thời giờ để tập, để mình biết cách nấn cái cục gel này, lại kéo làm sao cho nó ra nó đẹp. Thì tuy là nó không có, cái này nó là nửa gel, nó nửa bột, nhưng mà nó sẽ tập cho mình biết cách xếp cái bột nó ra làm sao, cái cục gel nó ra làm sao cho nó ra cái shape mà mình muốn. Thì từ từ các bạn có thể làm cái này vừa học gel vừa học bột luôn. Thì mỗi cái sản phẩm thì nó có cái sử dụng khác nhau, mà nó có cái hay của nó riêng. Thì đối với em thì em thấy cái này nó cũng hay, là nó cho mình có thời giờ để mình tập, nhất là những bạn mà mới bắt đầu á, thì các bạn lấy ra thử. So bây giờ you can see I have a little bit way too much, so what I'm gonna do is I'm just gonna slice it a little bit off. See, that's one great thing about this too, is that, you know, and again, you can use it on the next nail. You're not wasting anything at all. But just for today, I'm just gonna put that on the side. So now I'm just gonna try to blend the two color out. I mean, I'm gonna blend the correction pink gel here and make it evenly. I have to say with gel and acrylic, when you blend it out, it's a little bit with powder especially, it's easier to blend. With this, it's kind of take a little time to blend a little bit, but at the same time it just kind of give you time. And like with the powder, you just have to rush. With this, you don't have to rush. But with this, I feel like you have to take a little time to blend it out a little bit more. But the results are pretty good though, I have to say. If I feel like accidentally pull it out too much, I can always blend up. That's one thing about this thing, is that you can blend up or blend down. Make sure. Okay. You can, các bạn có thể kéo nó lên, kéo nó xuống. Thì giống như các bạn mà lỡ kéo nó nhiều quá, các bạn thấy chuyện này nó mỏng ra, mình có thể kéo nó lên. Đó. Được cái sản phẩm này á, nó không có cứng. Chừng nào nó cứng, nó khô là chỉ lúc mà các bạn bỏ lên vô đèn hơi thôi. Còn nếu mà không á, có thể để tới 3-4 tiếng nó cũng không có khô nữa các bạn ơi. Cái này nó cũng hay, cái đặc biệt nó là nó cho mình thì giờ. That's why em cũng muốn khuyến khích nếu các bạn mà chưa có tập bột, hay là các bạn mới vô nghề chưa có tập bột với gel á, thử cái sản phẩm này thì nó cũng dễ cho các bạn để tập. Tại được cái nó cũng không có mềm cho lắm, mà nó cũng không có cứng cho lắm. Thì nó được cái là nó có cái thì giờ cho mình vuốt nè. Đó, mình vuốt đi vuốt lại, mình sao mình thấy cái shape nó ra đẹp thì được rồi. Đó, thì đó, it's not perfect the way I want it yet, but I just want to let you know that you do have time to blend it.
So I'm gonna blend it a little bit more. Make sure I know my weakness is sometimes I don't pay attention to my side wall here. So I'm just gonna make sure I have enough products right here. So yeah. So bây giờ em sẽ tiếp tục vuốt nó chút xíu xuống. Ok. Nhất là hai cái bên hông này các bạn đừng có vuốt nó nhiều quá, rồi chỗ này nó mỏng đi, ok. Rồi các bạn cứ đợi làm cho nó vuốt làm sao mà cho nó thấy cái ombre ha. And you also want to make sure you clean on the sides and the cuticle area before you put in the lamp, just in case you have extra product, extra gel on the sides. So then once you're happy with your ombre, then I want you to flash cure again, because I'm gonna put, to protect this ombre, I'm just gonna put a clear right where the blending area will be, okay? So I'm just gonna flash cure that for about 30 seconds. Yeah. So bây giờ em không muốn cho cái màu, em muốn giữ cái ombre mình đã hài lòng, mình đã vuốt nó đẹp rồi, thì bây giờ em sẽ để em cure nó khoảng chừng 20 giây hay là 30 giây cũng được. Thì bây giờ em đang dùng cái Entity, cái Pro LED, cái light, thì em đã bỏ nó vô. Thì sau đó em sẽ dùng cái clear ha, em sẽ dùng cái clear, rồi giống như mình làm bột vậy đó, thì mình cũng dùng cái clear để mình protect cái chỗ mà cái góc mà ombre á. Okay, so it looks pretty good, right? So I feel like my second attempt I did it slightly better, but to protect that ombre area, I'm just gonna go in a little bit of clear, okay? Bây giờ em sẽ kéo nó ra chút xíu clear thôi. I'm not gonna need a lot because I just want that area. So then I'm gonna close it. Okay, and then I'm just gonna squeeze it right this area. I'm sure I have a little extra, but that's okay, because I hate to go back. I always kind of like a little extra instead of go back, because again, you can always, you know, use it on a, if you would do this in a salon, I rather, I highly recommend do the white and then do the pink, and then you do all the clear, because that way if you have extra product then you can just use it on the next nail, okay? So nếu mà các bạn làm ở trong salon á, and khuyến khích các bạn làm cái white hết, xong bắt đầu mình làm cái pink, xong bắt đầu mình làm cái clear này. Cái clear này á là em không có muốn cho nguyên cái ngón, em chỉ muốn pat nó, đè nó xuống ha. So basically I'm gonna pat it really clear, and I'm just gonna protecting that ombre area. So then that way when I shape it, I'm not gonna shape it all the way and lose that ombre. So same thing, you just wanna pat it, and then once you pat it into place, then you just kind of blend it out. Okay, so same thing, lines there. Okay, this is why you want to cure the pink, so then no matter what you do, it doesn't move your pink at all. See, with this, look at that, it's pretty nice. Like, I mean, by patting it out, blending that in, you don't really see the line anymore, you know, that way you don't waste a lot of time shaping it. So now I'm just gonna lightly blend everything. Okay, and I have extra, like I said, don't worry about it, because you can always cut it. Just gonna use my tool and cut it. See, and then you just, like I said, you could use it on the next nail. Có thể, nếu mà có dư các bạn có thể dùng cho cái ngón kế tiếp không, nhưng mà bây giờ em cũng thấy nó đẹp rồi. So now once you blend it in everything, I'm gonna let it fully cure for 1 minute. So bây giờ em đã làm xong và hoàn tất theo cái ý em muốn rồi, thì bây giờ em bỏ vô máy cure cho 1 phút là để cho nó cure nguyên cái ngón luôn ha. So this is fully cured for 1 minute. Đó. There is slightly very minimal of that tacky layer, so I would just take a little nail prep
and then just lightly. I mean, you don't have to, because earlier I didn't really do that. I just kind of go ahead and straight to filing, and it's fine. But I just want to give you option if you feel like that's a sticky layer, and just kind of do a little bit bottom and on the side. But look, without shaping, looks pretty good, right? So now I'm just gonna take a file. I'm gonna go in with 180 and do the side walls first. So bây giờ em lấy một cái dũa ha, 180 ha, rồi em chỉ dũa cái side wall, pop lại chút xíu. Bây giờ em đi cái front. So now I'm just gonna do the free edge. You can just easily hand file the whole thing, but I am used to e-filing and I love e-filing. I find it's a little faster. So right now I'm just gonna establish my shape a little bit. And that's another thing I forgot to tell you too, that with this product, you don't really smell anything. I mean, the liquid has a little, like, kind of, I would say a little kind of fruity smell. Very light though, you know, it doesn't bother me. So I kind of like that. So next, since I already have my shape the way I want it, I'm just gonna go in with this contouring gel. I don't recommend you guys go medium bit. I find that with just fine bits, carbide bit is great for it. So this is what I'm using, the 3-in-1 carbide bit. So I'm just gonna do the thin down the free edge a little bit and a little bit on underneath. So now I'm just gonna go slightly around the cuticle area. If you guys want more on this video, just a 3-in-1 carbide bit that you guys can watch. But for now, I'm just gonna go slowly and contouring the cuticle area. You see that? Just with one swipe around the cuticle area, it's pretty tight already. This is why I love this product, is that you can, when you place it so nice and close to the cuticle area, that it doesn't take a lot of time to refining it and contour that again. So now, just gonna lightly go a little bit closer, and that's it. You don't really need a medium bit even, you just, a fine is good. Anything that with slightly rounded tip, that's safe for you guys to go around the cuticle area, and that's good enough. So now I'm just gonna go lightly, thin the free edge, make sure I thin the side. So now I already kind of reshaped everything, but I'm just gonna lightly buff it with the sanding band, so that way I can put the gel top coat. I'm already done right here. You see that? Looks pretty good, right, you guys? I shape it with the hand file and then lightly with the e-file. Now I'm just gonna buff it with the used sanding band that I used earlier to prep my nail. So now I'm just gonna take that and go contour the cuticle area again, just so now I can go slightly a little bit tighter. My speed is really low, so I'm not really taking down any product. I'm just kind of refining it, and then I'm just kind of make sure everything is in place and nice and smooth and buffed. So then when I apply the gel top coat, it's nice and adhere well. Okay, so bây giờ em chỉ dùng cái sanding band mà hồi lấy em đã prep cái tay của em á, anh lấy cái đó rồi em sẽ dũa sơ sơ lại. Với cái này á, em không có đi mạnh thì nó sẽ không có bay nhiều bột, và để nó chỉ làm nó giống như buff cái móng vậy đó, mình buff sơ sơ thôi. Make sure I look on the side view. Okay, that's it. Just make sure I buff lightly underneath so there's no sharp edges. And then make sure it's nice and straight. Okay, so now just gonna clean everything up, and again I'm gonna use the now prepped. Okay, so this is my first set here with contouring gel. Look, my first attempt wasn't that bad, but I feel like definitely my second one was a lot better. So the more you practice,
that proves it ha. The more you practice, the more you get better, right? Đó là bây giờ em đã hoàn tất xong rồi đó. Bây giờ em đã làm cái ngón này đầu tiên thì em làm thì chưa có vừa ý lắm, nhưng mà cái ngón thứ hai em thấy em làm đẹp hơn. Thì các bạn mà mua về thử thì I'm sure các bạn càng làm thì nó ra đẹp hơn ha. Bây giờ em sẽ bỏ cái top coat with the gel nail top coat. This is non-cleanse, okay guys? So now I'm just gonna put one coat of top coat on top entire hand so you can see the color. This one is with intense pink, okay guys? So this one I just did. Oh look how pretty that is. Wow, các bạn thấy đó, nó đẹp quá ha. Dũa, em thấy em rất là thích cái dũa, cái được cái là dũa rất là dễ. One thing about this product is the shaping, so much faster and easier. Okay. And this is the correction pink. Looks like a really nice cover pink. Cái màu này là cái màu correction pink ha. Mà nó nhìn nó là giống cái mấy cái màu cover pink á. Yeah. So this is the first attempt of my ombre. I'm definitely not happy with that, but oh well, that was my first attempt, guys. You know, the more you practice, definitely you get better at it. And this is the clear I did earlier. This is just clear. So I did this so then you can see what, you know, each color looks like. Okay, so this is just give a little like a little sample of each color, just so in case you guys, you know, want to invest a little kit for yourself. This is pretty cool. Okay, I definitely wanna, with the clear, I think I'm gonna try to put a little behind so it looks a little bit better. Okay, the same thing with the sheer pink, just a little bit. But I think next time I definitely want to do the whole set with just the cover pink and then the ombre. I think that looks pretty cool. Now that I'm getting better, I think it will be more fun to do it. Đó, cái này là mấy cái màu này là em muốn thử một chút xíu mỗi thứ màu cho các bạn thấy. Cái ngón tăm này là cái màu clear thôi ha. Em chỉ muốn làm thử mỗi thứ một màu khác nhau. So now I'm gonna put in the lamp for 1 minute. So bây giờ em bỏ vô một cái máy trong 1 phút ha. Okay, so after 1 minute, this is it guys. Wow, màu này đẹp quá các bạn ơi. Đó, cái này là intense pink ha. Còn cái này là ombre nha. Ngón hồi nãy em làm. Còn cái ngón này là cái correction pink. And so this is my first attempt on the ombre. Definitely it's not bad, but I would say the one I did it with you guys probably a lot better. And this is the thumb. Look at the clear. Fairly good. I mean, you can see my, you know, my nail underneath, but look at the clear. Looks really nice too. So this is the clear ha nha các bạn. Còn đây là những cái màu mà em làm. Cái nước top cũng rất là bóng. Đó, thì cái này là những sản phẩm mới. Em chỉ muốn làm thử cho các bạn với demo cho các bạn để thử những sản phẩm này. Tuy rằng em không có bán trong cái website, nhưng mà em cũng muốn cho các bạn biết là trong cái ngành nail mình thì cũng nhiều sản phẩm. Thì cái The Nail Tip Show thì lúc nào cũng muốn cho mang những sản phẩm mới hay là kiến thức mới chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ một cái sản phẩm mới này cho các bạn. Thì em cũng rất là thích là tại vì thứ nhất nó không có mùi, thứ hai nó đắp nó cũng dễ đắp, mà nó không có mùi liquid, mà bột nó cũng dễ dũa mà mềm. Thì đối với em thì sản phẩm rất là tốt và em cũng rất là thích. Thì em cũng hồi nãy em cũng nói đó, ai mà mới tập thì em cũng nghĩ là các bạn nên thử, là tại vì cái cách đắp với cái cách mình sử dụng nó rất là dễ. Để cho mình bắt đầu cái nghề này thì mình cũng cần có chuyên nghiệp tay nghề. Thì em nghĩ với sản phẩm này thì các bạn càng tập thì các bạn có thể thích dễ và cũng học đắp nó cũng nhanh hơn ha, tại vì mình không có cần gấp gáp cho lắm, nên mình có thể take time để mình rút những cái bột xuống hay là cái cục gel này xuống, thì
em nghĩ nó sẽ ra cái shape rất là đẹp hơn. Thì đó, đây là hôm nay là em chỉ muốn chia sẻ thôi. Thì nếu mà các bạn muốn mua, for those that you guys are interested, there of course, like I said, there's a trial kit. It only comes with the brush, with the tube key that helps you to squeeze out the tube, I guess, with the clear, and it comes with the liquid, with the move liquid shaper. So okay, so that's it with the trial one. But I feel like for those that are really interested in the you guys should try the master one, because you have the clear, you guys have the clear, the brilliant white, and then the intense pink, and of course you have the nail prep, and you have the tube key, and you have the brush comes with it, and of course you have the primer and the top coat. The top coat is great as well. Look how shiny and glossy that is. Okay, so that's just a little tip in case you get interested for, you know, trying out new products. I like it. I feel like the results came up pretty good, and I think the more you practice, the more it looks better. But the colors, in terms of color and the quality of the product, is really nice and great. Okay, that's it. I hope you enjoyed this kind of review and demo. If you do, let me know if you like it, and maybe I could, or any other product you guys interested, let me know. Maybe I could, you know, get the product and try it out for you guys. Okay, so have a great day. Thank you for tuning in with the Nail Tip Show. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Em cũng nhắc các bạn đừng quên theo cái Facebook và cái Instagram của The Nail Tip Show as well. Ok, cảm ơn các bạn, và em cũng mong các bạn đã enjoy được cái tutorial này và học được thêm một cái sản phẩm mới trong ngành này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Bye.